О, амигос, всем хорошего настроения и приятного просмотра. С вами GameGS, и мы играем в Cthulhu. Child Tricks включенный, так что в теории вы можете меня пугать во время страшной игры. Так, загрузка. Всем хорошего настроения, приятного просмотра. Спасибо всем, кто подписывается, кто ставит лайки, кто делится с друзьями. Чем вас больше, тем веселее, интереснее и так далее и тому подобное. Ну и первая загрузка, наверное, как всегда, долгая. Надеюсь, звук есть, все есть. Надеюсь, что все есть. Но надо будет все равно перепроверить. Логично бы сейчас бы этим заняться, но звука в игре нету. Поэтому пока звук не появится, все равно толку нету. There's only one way to be sure. Ух, в наушниках у меня прям заорало. Еще бы знать, что на самом стриме происходит. Давайте зайдем, послушаем. Тра-та-та-та-та-та-там. YouTube, походу, не пашет. Да, YouTube не пашет. Почему? Или не, подождите, это не с YouTube связано. Может, чат просто перезагрузить. Не пугай меня так. Может, всего лишь чат. Поэтому 5 сек на перенастройку, как говорится. Вот иногда и не поймешь, что именно не работает. Так. Чтобы ничего не пропустить, надо чуть подождать. Ну, я думаю, вы и не торопитесь. Пока ведь сначала стрима. Сейчас мы все перепроверим. Лучше чуть опоздать и перепроверить, чем не перепроверить и пройти пол игры без звука. Загружается что-то долго чат. Потому что, как я уже 100 раз говорил, я его через телефон запускаю. В телефоне не все так быстро. Итак, ну вроде YouTube работает, да? Пока еще кружочек загрузки идет. В теории я могу пока в самом OBS перепроверить, да? Точнее, звуки-то я не услышу, но настройки. Уже много раз просто выбивала, сбивалась. Ну, вроде нормально все. Даже вот так сделаем, чуть погромче, наверное. До сих пор колесико крутится. Что за фигня? Ну, вроде как YouTube показывает. Но чат не показывает. Возможно, чат не будет работать. Итак, да, есть и то, и то. Полчаса и мы настроились. Ага, вижу, да, в чате сообщение. Все работает. Теперь вы можете мне писать всякие гадости. Так, ладно, чат работает. Хорошо. А по-другому не перепроверить, пока не запустишь.
Тем более часто такое бывает. Все настраиваешь, но запускаешь стрим и что-то слетает, блин, нафиг. Че интернет медленно, че телефон. Так медленно заходит. Давай, 5 сек. Сейчас звук проверяем, все. Погнали. Не грузит нифига. Эфир, мы в эфире, все нормально, да? Остается звук дождаться. Так, ладно, пока грузит, давайте что-нибудь. Я надеюсь, что все работает. Так, осмотрите особняк. Дальше он мне светит сюда. Стрим, по идее, идет. Звук, надеюсь, тоже. I just ask that you don't disturb anything. If Chief West found out about what we're doing, I'd be in serious trouble. Не надо без него куда-то идти. This door is locked. Вроде звук есть. Плохая загрузка в телефоне максимально. Да, все. Наконец-то, каких-то полчаса мы проверили звук. Все есть. Можно начинать играть. Такс. Медицина. Их надо как-то читать или нет? Или поднял и все, это уже... Ладно, подобрал и все, да, походу? Ладно. По крайней мере, не вижу, чтобы было читать, типа. These bandages are covered in dried blood. The same bandages that I saw in the warehouse on the docks. And given the bloodstains, I'd also say that it's the same person. Тут вопросительный знак. Что с этим делать? В расследование я не могу войти. Ну, как обычно он. Будет говорить транс этот. The lyrics of the drunken sailor, a sea shanty. Почему он не может в расследование? An original edition of Mary Shelley's Frankenstein, dated 1818. 1818. Мне, наверное, все исследовать до того, как к нему подходить, наверное. А только цена пойдет. Или нет? Moby Dick, Melville's classic. The epic battle between man and whale. Mandatory reading for any whaler, I guess. This piano is in disrepair. Looks like the Hawkins kept it more for decoration than for music. Мне показалось, или какую-то кровь увидел? Показалось.
Пошли исследовать дальше. Какие-то лампы странные, вам не кажется? Dark water history. This place was settled back in 1692 by two families that seceded from the New England colonies. A book on hunting whales, the island's staple diet last century. There's something disturbing about this painting. There's something disturbing about this painting. Ладно. 20,000 leagues under the sea. Another story about the mysteries of the deep. Такс. Внимательно разглядываем, что еще мы пропустили. Что-то должно быть на столе, вот. Greek mythology. Hecate, goddess of the dead, daughter of Tartarus, and mother of Scylla. Ладно, я думал, он какой-то предмет возьмет. What could Sarah have done to make this person threaten to call the police? И что ж он такого наделал, так и не сказали. Ах, хорошо пошла. Я тут что-то доскажет. Locked. Что за шкряпки, почему я это не исследую? The boys' room. О, тут можно что-то исследовать. Не дожал. A child's fort. From what threat was Simon protecting his world? Режим детектива. Tom Sawyer. Mark Twain. Sarah must have read it to him before bed. Sleeping pills. Strong for an 11-year-old boy. What was wrong with this family? What nightmarish vision could have inspired them? Simon's troubles went beyond family problems. That kid saw something. Something terrified him.
What will her room reveal about her? Barbiturates. Sarah Hawkins must have been extremely agitated resorting to such a treatment. Такс. Ну, вроде ничего. А тут ключ. А, мне не надо ключ. This padlock is too complicated for me. А, тю, ё-моё, а я-то думал. A barbiturate prescription from a certain Dr. Fuller. That's a massive dose. Was Sarah violent? This door is locked. Так половина закрыта. Вот тут тоже что-то. Какие-то чёрханья. Locked. Ну, половина закрыта. Чё оно мне дает? Где мне ключ искать? Где-то в особняке, наверное, есть, да? A book on the first inhabitants of the island. It seems they got here around the 14th century. То пора поговорить с ним? Или еще рано? The lyrics of the drunken sailor. A sea shanty. This door is blocked from the outside. Все, пора, наверное, поговорить. This place was falling apart long before the fire. Ну, давай переговорим. What do you know about Charles Hawkins' activities? Well, not much, to be honest. We all assumed the Hawkins lived on Charles's inheritance. Вот и поговорили, да? If you're right, we should be able to find clues among the Hawkins' personal effects. Спасибо за подсказку, но я нифига не нашел. А где его вещи вообще? Комнату его это не нашел. Или его вот комната как раз под замком. А где ключ тогда? Да не, это, наверное, ее комната, а не его.
Locked. Кашки, как дела, как настроение? Ку-ку. Пойдет, это хорошо. Видишь, самое время пугать. Почему он на пол сойти не обращает внимания? Тут явно что-то не This так. door is locked. Меня как? Да пойдет. Я даже вижу что-то странное, а он ничего не видит, да, в этом? Ключ нашел. Отсюда. It's no use. The padlock won't give. Или не отсюда? It's no use. The Чел, у padlock тебя won't ж ключ, ты даже не пробуешь. Ты что, просто дергаешь ручку? Да, по-моему, Рома так и говорил. This door is locked. Амнезию я так и не играл. Может, отсюда? Да, отсюда. Чё за призыв кого-то? Was Sarah Hawkins interested in the occult? What was she trying to achieve? Что там, установил игру? Да, кто ж ее знает. Амнезию не играл, тем более вообще не могу сравнить. Так что... Это тебе виднее. Нет места, нет. Понятно, проходи Sarah быстрее. Hawkins' agent was getting worried. Seems she wasn't giving any signs of life. Не советуешь? Хорошо. Возможно, мы никогда бы не дошли до нее. Ладно. Статуи какие-то странные. Картины странные. Все странное тут. И мало чего понятно. Почему тут пусто? This ledger lists all of the paintings Sarah Hawkins sold. Да только Seems the начал. last one was given for free. В прошлый раз я, Francis можно сказать, Sanders. только предисловие. I wonder why. Первое, что по графике, конечно, ужасное, наверное. Я уже плохо помню. Но там любопытно было. Despite what happened, they seem to have loved each other. Там были какие-то оборотни и так далее. Даже с оружия дали пострелять. А в прошлый раз я предисловие успел только пройти и все. И потом же ж меня не было сколько дней. Так что пока не знаю. Пока исследуем. Видишь, собирай какие-то улики. А там кто его знает, что дальше будет. The door is blocked on the other side. И опять закрыто. Вот и что делать? Не могу я выводы давать с самого начала игры. Ладно, все закрыто везде.
The door is blocked on the other Что side. дальше делать-то? Может быть какие-то тайные ходы? Или нет? Или эта игра не про это? Вроде ничего не видно такого. Зато полосы везде есть, на которые он вообще никак не реагирует. По всему дому такие полосы, он ничего типа. Ноль реакции. The door is blocked on the other side. Bradley? Is that you? Дверь открылась. Гляньте, что-то открылось. Is anyone there? You! Stop! Bradley, did you see which way he went? Who? I didn't see anyone. I just heard some noise. Are you all right? A man was hiding on the upper level. He ran when he saw me. He can't be far. Можно было, интересно, его поймать или нет? Хотя поймать его вора до сих пор стоит, значит, он до сих пор где-то в здании. Вам не кажется ли? Ну и как, интересно или нет? I'll cover you. Зачем мне другой источник света? This door was closed earlier. Или ты уже не тут? Максимально похож? Where did he go? Must have got out some way. No, he was here. I'm sure. Let's search this room. Так, обыщем комнату, подождите. Единственное, что я хочу сказать... В той комнате-то я сразу побежал за этим. А если... Там надо было исследовать все-таки. Все возможно. Может, я так специально толкнула игра. Или я, как всегда, ищу логику там, где нет логики. Тут-то я ничего ж не исследовал. Надо быстро пройтись. Хотя бы. А ничего вроде нету. А прикинь, так бы. Я просто побежал бы и что-то пропустил бы. Так, ладно. А больше он не спрыгивает.
Возможно, я же говорю, в первой вроде как можно было даже стрелять. Но она древнючая, конечно. They look like Celtic runes. Charles must have brought them back from one of his foreign trips. It looks like an old seaway map. А, масло залил в лампу, фига себе. Clearly, Charles Hawkins knew Captain Fitzroy very well. I wonder who the man with the glasses is in the photograph. Probably another friend of Hawkins. It looks like a freehand map of dark water. Certain areas have been highlighted. I wonder why. The Scylla. It's the boat that was stranded at the entrance to the harbor. Вот что-то нашел. Да, тут, наверное, секретная дверь. As if the bookcase has been moved several times. Seems like this came from a log. There must be a link with the Seaway map. This panel is movable. Cogwheels. They must be linked to an opening mechanism. Probably a secret passage. I must find a way to activate the opening mechanism. Итак. Damnation. Нету I сил. can't budge these gears. I need a tool. Что, если не силой, значит логикой? Книги. Чё-то книги не дергаются. Больше же вроде ничего не видно. Какая-то книга должна тогда быть. По-любому во всех фильмах такое. Как ты думаешь? Что нужно дернуть, чтобы открыть дверь? Или надо силу прокачивать? The Scylla. It's the boat that was stranded at the entrance to the harbor. As if the bookcase has been moved several Ни единой times. идеи. Обычно в фильмах книга, тем более рядом. Тут реально куча книг. Но я чуть ничего не вижу. Питер, так видишь, сил не хватает, он же говорит. I'd be better off not touching them for the moment. Все, селенок не хватает у него. Если сил нету, значит должен быть где-то... Вот. Нашел. This globe seems to have been part of some mechanism. Надо по карте запомнить эти точки, что ли? Вы серьезно? Нашли, блин, спеца. Doesn't work. I must have missed something. Looks like the navigational paths described in Вот the это wall. надо! Вы что, издеваетесь? Вы серьезно? Вот это надо, блин.
Да, что-то мне кажется, это надолго. Пока я эту фигню запомню. Или на конкретно одну какую-то цифру. There must be a link with the Seaway map. Да-да-да. Стой, журнал, ладно. Ну а как тут что-то понять? Ты что-то понимаешь? Зашибись. Вообще ничего не понятно. Все, конечно, хорошо, но... Doesn't work. I must have missed something. А куда надо-то? Надо одну, наверное, точку какую-то найти. А вот какую, я не понимаю. Doesn't work. I must have missed something. Doesn't work. I must have missed something. Перебирай все. Или это вообще не то? Doesn't work. I must have missed something. Да я не понял, что искать-то. Это хоть точка или... Doesn't work. I must have missed something. А если не это? Doesn't work. I must have missed something. Одна должна быть точка или что? Doesn't work. I must have missed something. Looks like the navigational paths described in the log. Маршрут.
Все точки переквацать надо. Что за фигня? Приехали, называется. Не, ну что-то, наверное, одно нужно. Doesn't work. I must have missed something. Doesn't work. I must have missed something. Doesn't work. I must have missed something. Я не понимаю просто, что именно я ищу. Doesn't work. I must have missed something. Хаюшки. Doesn't work. I must have missed something. Что мы ищем вообще? Doesn't work. I must have missed something. Смотря, что именно сказать. Да, тут есть координаты. Как бы понятно, что по ним надо. Но ты же отметить их вроде не можешь, только подтвердить. Значит, одна точка нам какая-то нужна? Или надо все эти точки передергать? Doesn't work. I must have missed something. Вот поэтому и непонятно, что именно я разгадал. Разгадал ли?
Doesn't work. I must have missed something. И то не факт, что я попадаю, work. потому что не особо-то и I must have понятно. missed something. Все точки. Зашибись. Это ж надолго. При том, что реально ж говорю непонятно точно, попадаю я в них или нет. Или главное, чтобы в кольцо попало. А тут не важно, точно или не точно. В гугле написано. Вот, допустим, на карте между вот этими два... Ну, короче, где-то вот тут на воде надо нажать. А вот, ну, тут же конкретной точки нету. В самом нашем этом круге. Так что примерно только так. Doesn't work. I must have missed something. А примерно это все примерно. Я не знаю, как тут понимать по ней. Точнее, ну вроде и понятно, но непонятно нифига. Doesn't work. I must have missed something. Doesn't work. I must have missed something. Где-то здесь. Doesn't work. Все так I must have missed something. не точно. Я нажал или не нажал? Doesn't work. I must have missed something. Где-то примерно здесь. Ну это все примерно, это все фигня, по-моему. Наверное, точно ж. Doesn't work. I must have missed something. Doesn't work. I must have missed something. Ладно, еще раз. Так, как ты там пишешь? Тут даже с подсказкой нифига не понятно. Что сильно странно они сделали. Проблема в том, что я не вижу половина. Да и точки на круге нету. Или не надо каждый раз подтверждать? Короче, куча вопросов. Да это и не все точки ты написал. Получается только... Сколько? 4 только. Или 5. Каждый раз подтверждать? Ну так я вроде примерно все переклацнул.
Короче. N. Точки у кольца нету. Вот 45, допустим, вот он. 42. Вот так будет 42 или не будет? Поэтому я говорю. Doesn't work. Ладно. I must have missed something. 70В. Семьдесят. Не знаю. Попадаю Doesn't я. work. I must have missed something. Сорок семь. Допустим. Doesn't work. I must have missed something. Может и не надо. Тогда заново. 42. И то не поймешь, попадаешь ты или нет. Не, ну реально странно. Во-первых, у тебя же, говорю, точки нету. Ты не видишь, попадаешь ты или не попадаешь. Ну, допустим, 42. 70 сколько там? Потом 47. Пятьдесят 55. Где-то здесь, что ли? Тут же уже 60. Блин, да как так-то? N49. Нет, это что-то вообще я не пойму. И снова В. 60. Один. Вот как понять, что тут один или не один? «57N». Середина компаса. Понятно. Сколько я там говорил? 57? 50. Это где-то здесь. Нет, ниже. Да я не понимаю, как... Попадаю я в ту область или нет? Или я что-то вообще не то делаю? Короче, вообще непонятно, что... «33N». Ну вот примерно оно где-то здесь. «3357», да? 33.
57. Короче, вот и понял. Спасибо за подсказку. Well done, Pierce. Тупо так, знаешь, на бум, можно сказать. Потому что реально же, блин, непонятно. Видеогайд там просто на середину компаса нажали. Можно... Я же говорю, надо одну точку. Я так и сказал в самом начале. Потому что реально ж непонятно. Спасибо за подсказку, я уже раздуплился. Я же говорю, какая-то фигнотень. Много таких будет. Не, но если одна точка, еще хоть какая-то логика. А также, я же тебе говорю, вообще ни хрена непонятно. Если бы в центре этого кружка точка стояла, ты хотя бы мог бы хоть как-то ориентироваться. А так ты тупо по всей области смотришь, блин. Жесть, 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 конечно. Спасибо. Это только начало, да? Я понял. Весело будет. Странные головки. Понятно. Короче. Это часов 8, это... Нет. Я тут уже, наверное, минут 40. Какой часов 8? Я буду полгода разгадывать. Да не, в Скайриме, кстати, очень быстро поразгадал. Все, кстати. А я качал, не хватило. Надо было, значит, больше. Secret passage under the manor. It's like a detective novel. Сейчас покажу, сколько у меня. Yeah. And he had a direct means of entry to the crime scene. We must find him. Так, где моя сила? Сила 45, кстати. «45 уже достаточно вроде. Давай 50 сделаем. Мне просто как бы надо и другие ж прокачивать. А медицина зачем? Мне кого-то вылечить придется. В смысле не распределив? Я же распределив. А, подтвердить надо. Понял. Только не понял, надо ли качать. Ладно, пока так. Ну, силу вкачал. — 45 ему не хватило. Понятно. Three seats. Можно просто убежать. Такого нет варианта. Did Charles Hawkins use this place? Who were the others? Не, жаль. Печально. The bearer of the mask must have been the leader. What kind of secret society is this? А, запирает меня, печаль. А оружие мне не дадут? По-моему, в первой части я, по-моему, с пистолета стрелял. Я же там рассказывал, что на складе каком-то.
Понятно. Все, что ли? А, вот. Whatever Charles Hawkins hid here, he didn't want it in his house. Против людей. Понятно. А мне людей надо будет стрелять, что ли? This piece of cloth is unmistakably from a dress. Was Sarah Hawkins here? Понятно. Во всех подряд можно стрелять или только в определенных? Ну, ты мне что-то скажешь, нет? Что молча-то смотришь? Алло, Ле, ты со мной не разговариваешь? Стрелять во всех — это круто. Ничего не говорит, молчит. Почти в конце это плохо. Хочу сейчас пострелять всех. Of course. And something tells me that the key is climbing these steps. There's tunnels all over this island. Given the size of this cave, there's gotta be other entrances. The passage continues further down. Might as well start with that. I ain't gonna squeeze in there. I'll find another way. If possible, I prefer not to ruin my uniform. Fine, fine. Go look for another entrance. I'll try my luck down below. Ладно, если бы с этим чуваком не пошел бы. Игра того стоит. Это типа, как бы, повлияло. Ты с ним тоже пошел или без него? Добрый вечер. Да, страшилка. А еще, кстати, у меня включен начало Трикса, и можно меня пугать. А вдруг просто не придумали ничего больше? Я же говорю, лучше не надо растягивать искусственно. Сколько придумали, столько придумали. Чем какие-то совершенно странные недоквесты долепливать, чтобы длиннее геймплей казался. Ну, в начале только, что у людей лиц не было. Ну, такое оно не страшно, оно типа... В какой-то фильме я такой видел, реально похожий. Хотя, может, после игры и придумали такое. Some kind of dream catcher. Ой, If I touch it, it'll turn to dust. этот знаменитый бродяга, о котором я уже наслышан. Ай. Так, что за спойлеры? Так, тут An какой-то old diary. трупан. Так, подожди. А чё ты не расследуешь? А, я не на ту кнопку жму. Хе-хе-хе. Sad way to go. На инсайд. Классно, нет? These paintings must be several centuries old. Напомню вам, что у меня склероз, и я не помню, а какой был выбор в метро? This monstrous creature must be an allegory.
А, точно, у этого Сэма. Я и тот сделал, и посмотрел 2 штуки, 2 концовки. Хорошо, что разработчики сделали сохранялку. Это очень хорошая вещь. То есть меня никто за ногу не цапнет сейчас. А так хотелось. Подорвать нафиг, но я что-то так и думал, что это, скорее всего, не хорошая концовка. То есть, типа, он как бы говорит, что, ну, этот капитан, типа, что тот, скорее всего, использует ядерную бомбу на корабле, тыры-пыры, значит, надо подорвать. Так что логично, что на добрую концовку это подорвать. Но в итоге, когда я посмотрел 2 ролика, мне показалось, что не подорвать, вроде, как бы надежда, что он может все-таки вернуться домой. Так что фиг знать. Поэтому наоборот выглядит, как будто плохой конец это хороший, а хороший это плохой. Но я не уверен. It looks like animal oil, but certainly not whale. Короче, как-то так выглядит. А ты как думаешь, что из этого был хороший конец? Надежда попасть домой? Но он вроде выжил и там, и там. Я просто посмотрел сначала, когда взорвалось. Точнее, наоборот. Да, печально. А больше не будет, да? Больше не обещают? Зато скоро веревочки. Короче, я так и не понял, что из этого хороший, но раз он выжил и там, то, скорее всего, и тот, и тот. Pierce! Keep your voice down. We're not alone. Good God. What have you got me into? We'll see. I'll go on. Try to go down on your side. Yeah, there's a passage. I'll meet you at the bottom. Скоро, ну еще эту ж не прошли, а еще Undertale. А потом, наверное, веревочки, если ничего не поменяется. Я думаю, так. Я ж ничего не забыл, не? Напомните, если я какую-то игру забыл. Это даже, наверное, не тюрьма, а видишь, какие-то эти... Как их называют? Оккультисты его. В пещере под особняком, я так понимаю. Знаешь, как у Бэтмена пещера? Что-то типа в этом роде. Не, атмосфера, конечно, прикольная. Тут типа... оккультисты, ты в каких-то пещерах ходишь, но жалко, что никто за пятку не хватает. Не, ну может оно самим и сыграть, но вроде ж Алексей в последнее время вообще ничего не играет. Возможно. Сейчас вылетит тут. Как встать? А. A table for sacrifice? Вот, стол для жертвоприношений. Представь.
Все-таки за пятку схватили. Страшно? I got it. I can't breathe. What's happening? Так не паникуй. Чё ты паникуешь? No, damn it! I must find a way out of here. Ну, Аку о чем психует? Аку аж не человек. Чё ты психуешь? Выход. Вот что-то тут есть. Что-то ничего не видно. А можно фонарик зажечь? А чё ты не ползешь? А. Да, главный герой детектив. Его наняли исследовать гибель. Is it my turn? Yes, it is time. You will soon be one of us, if your body and mind are ready. I dream of it every night. I have constant visions. I am ready. Good enough. Prove it to us. It's like in my dream. Вот прямо как в моем сне. А он откуда знает, что это ему все не снится? Да, так и говорят, что в менты и в детективы идут как раз всякие. Seems to have been used recently. Probably some sort of ritual. А все психологи, психи. Вы что, никогда не слышали такого? Да, особенно я перед игрой 2 раза хряпнул тут. Ну, в смысле, в начале и... I can't read Latin. А потом мне Рома говорит, нельзя было. Как это повлияет теперь на игру, неизвестно. Короче, я, какой-то алкаш. Не, ну логично, что мне туда не надо. Но вдруг. Короче, вот такие вот дела. Играю за психованного алкаша какого-то. Зажигалку ж как-то можно. Как ее запустить? Тут что-то стоит, а я не могу посмотреть. Как не воспользоваться? Ничего не написано. О! На эту, на... А, нет, тут ничего не лежит. За всех не скажу, я и точно неадекватный. Я же сказал, что хряпнул перед стримом. Ладно, шучу. Я про персонажа говорил. Тоже не соглашайся, хорошо, я понял. Теперь точно как во сне. Такой в жизни не соглашайся больше кушать. Вот скажите, какой адекватный человек будет проходить игру на стриме, а? Я Cthulhu Nithsiha Fitagan. Grant him your flesh and accept his, so that his body and yours may be one. Yibithnk Hupadk Cthulhu Bithinkor. Locked. Your mind and accept his, so that his mind and yours may be one. Yeloig Hupadk Cthulhu Loigna. Как мне отсюда выбраться? Ладно, не говорите сейчас. Grant him your dreams and accept his, so that the paths of your souls finally intertwine. Не знаю. Не все, наверное, представляют. Те, кто, наверное, не стримит, не представляет. Можно беспалевно выйти отсюда? Let his soul guide you to us,
Just I feel him. you are gifted indeed. Not another word. Let him pass through. Ну, вы, в принципе, знали, на кого подписываетесь, что вы. Bring me more sacred flesh. Pray for your return into the kingdom of the earth. Живые или они их кокнули? Ну, это похоже на выход. Но это не точно. А, не точно. Сейчас мне лещей опять надают, да? Что тут шастаю? Мне, походу, к ним надо подходить. What about your protege? His awakening is Не знаю, может они зашли-вышли. will join you shortly. А оно все равно еще минут 5 может даже показывать. Может кто-то заходит, ему интересно, что за звук Ктулху, а потом видит, что это играю я, и выходят. Вот он поет, что это неадекват какой-то играет. Bradley, what are you doing here? I saw two odd-looking guys coming down. Seemed up to no good. What in the world is this? An intruder! Oh, shit! Don't move! Police! Don't move! I won't hesitate! Bradley, get to back! shoot. Get back! You asked for it! Charles, you shouldn't have seen this. Ah! They're caving in. I need to get out of here. Как правильно я и говорю, где вы сейчас видели, чтобы на стримах не матерились? Совсем неадекватный, правильно же? My leg! Что у тебя там началось? Я уже на видео говорил, заходишь на какой-то ролик, там, не знаю, сломалось у тебя что-то, там с Windows связано или еще что-нибудь. Единственный ролик, там какой-то человек сидит. Мать-перемать. При том, что звучит, как будто ему лет 7. И миллион просмотров. И в итоге ты все равно не понимаешь, что тебе надо делать. Хотя это единственный ролик. По твоей проблеме. Light! At last. Да. Леща получил, да, камнем? Да, это, наверное, старые показывают, что 6 зрителей. Потому что я сейчас зашел, чтобы проверить чат. Но вроде не добавляется. Я что тоже вроде должен засчитываться как.
Не так давно у меня что-то не запускалось. Но в этот раз я на какого-то взрослого попал. Но он, походу, как будто в гарнитуру разговаривал. И там звук весь все видео такой вот, типа... Вот так вот. Типа, блин, я не знаю, теребил этот микрофон или что. Реально ни одно слово не разобрал. 1 000 000 просмотров. Какого, блин? Я реально не разобрал, я просто перемотал видео, пока не нашел, что мне там сделать надо. Может, просто я глухой, а люди как-то понимают. Даже я, кстати, видео пушного смотрел. Даже в гарнитуру можно хорошо снять звук. Просто надо чуть-чуть терпения. Все? Что там, что там? Не так должно было быть? А, не бродяжка. Да, просто все обсуждаю. Все подряд, что в голову приходит. Don't move, Pierce. You can certainly say that you gave us a scare. What did you do to me? Undo these straps! Whoa, go easy, my friend. You were dead. He killed you. Are you sure he's better? He was dead. Me too, we were dead. What are you doing? I'm sorry, my friend. What? No! Не, ну ладно, тот говорит мертв. А с чего ты взял, что ты помер? What happened to me? Where am I? А это не надо было вначале пить. Все. Mr. Sanders, you have to come with us. No, please. I can't leave here. Ладно, что не за газ пускает зеленый. You don't understand. If I go out, he'll see me. No, no! You're leaving this cell. Please. I don't want him to find me. Все, мы теперь в психушке. Тут ничего нельзя подобрать? Или можно? А еще я типа хромаю. Мне ж ногу придавило, да? They tracked and hunted me, pursued me right into their dreams. They scrawled all over their maps in the wake of my lonely wanderings. Есть такие, но очень старые. Я же говорю, сейчас не снимают такие. Опустошенный, по-моему, называется. Реально в больнице там бегаешь, там все такие чудики. А еще ты можешь стрелять гвоздометом. Блин, я же говорю, сейчас такие не делают. И реально старые игры классные, только графика там убитая, понятное дело. Круто было бы, если бы сейчас бы такие делали бы.
Я уже много раз говорю, раньше у людей не было возможности, но куча идей. Сейчас куча возможностей, но что-то идеи вообще у людей. No sea is dark enough to hide the color of my blood. No wind strong enough to scatter my dreams. Там еще собака, как с обители зла, бегала. Тоже стрёмно. Ну, там много их было, нападали вечно на тебя. И лечился самогоном. When the last of them rises up, you will choose. I will not be here to bear witness to it, because you will have released me. But the earth will resound to your cries, or theirs. Awaken and free me. Опять лещей получил. You there. Wake up. Come on, stand up. We don't have much time. Can you stand up? Who are you? A friend of Ethan Bradley. It was he who told me that you had been interned here. Wait. Bradley is really alive? I don't understand. You filled me so full of drugs I can't distinguish dream from reality. Please believe that I have nothing to do with these disgraceful treatments. Look, I don't have time to explain everything. I'm not really supposed to be here. And the same goes for you, according to Ethan. You must leave as soon as possible, and as unobtrusively as possible. I've brought you your clothes. Let me go ahead. We'll meet upstairs. Wait a minute. What's going on here? What do they do to the patients to make them so terrified? I would really like to know. I only see them when they are brought up for medical treatment, for problems they didn't have before going downstairs. But this is neither the time nor the place to talk about that. We must not stay here. There are 2 men standing guard near the stairs. It's the only way to the floor above. I shall try to distract them, and get at least one to come with me. All you need to do is to follow me as soon as the way is free. Understood. Так, ладно. Когда будет свободен? Откуда я буду знать, что свободен? У меня будет много попыток или одна? What does this mean? Sarah. Am I in an asylum? What did they inject him with? Sarah Hawkins is on this list of authorized visitors. What did he write about the painting? Why the strange symbol repeated over and over? Что, можно выходить? If I don't get out of here, I'll end up like him. Poor wretch.
Не то, что страшно, но то, что это психушка, конечно. Очень спрятался, конечно. These people need care. You keep them in this terrible place as if... Go back upstairs where your patients are waiting for you to treat them. As for you, gentlemen, do not disappoint me anymore. No one enters or leaves. Yes, Doctor. Damn it. I'll have to find a way of getting rid of those two myself. I told you not to let her come down. I know. Do it again. All right. I know. Это хорошо, что только пару дней. А то много рассказывают, что если попал туда, вообще можешь не вернуться. У меня сосед вроде рассказывает тоже так. Но он лично сам мне не говорил. При том, что как-то так случайно попал. Так что... I was just going to the storage room. I can bring them to you. No, Dr. Fuller doesn't want us touching the pressure valves. As you want. I'm gonna see if there's sleeping pills left. They've run out again upstairs. Put a few aside for me, will you? And above all, leave the wheels where they are. Ну, в принципе... Good God. What could this machine be used for? Понятное дело, что не очень. This machine seems to consume it. What will happen if I increase the current to the limit? I can still increase the load. The corpse is complete. Is there a connection between this corpse and the machine? Хорошо. Только меня, скорее всего, поймает. It's an ammeter. I didn't expect to see one on this little... Have I activated anything? Так я и делаю что-то. Что-то, понимаешь? Если бы я точно знал, что я делаю. Anthropology, nothing. Dementia, self-inflicted wounds. То я вроде все двери пытался открыть. Sarah Hawkins. She was a patient here. Можно помочь. Ага. А чё двери не открываются? Zoology, esotericism, mineralogy, and a full shelf on cephalopods. Или в других местах где-то еще есть?
Спалился. И что теперь? Ну, спалился не из-за чувака. Точнее, из-за чувака. Worse and worse. What's the connection between this meat and the electrical installation? This is madness. Are they seriously thinking of transmitting the properties of this meat by electric current? Ну вот за руку схватил, это, наверное, типа считается страшным. А еще лопатой по голове, чем я там получил. Тут вроде ничего не было, да? Zoology, esotericism, mineralogy. Sarah Hawkins. She was a patient here. Dementia, self-inflicted wounds. А может кому-то страшно. Anatomy, anthropology. Nothing surprising. Я видел пару стримеров, они бы тут сейчас орали. При том, что видно было, что это наиграно все. Ну знаю, тут еще пациенты есть. Может, этих можно? Что с ними сделать? Слишком много комнат, я вообще потерялся уже. Locked. Exactly what I need. Ключ нужен. Хорошо. Ну, хоть что-то может взломать. А, что-то взламывает. Perfect. Ну, возможно, можно и убежать. Ну да, наверное, можно просто убежать. Потому что, смотри, тут есть отдельно отвлеките внимание и убежите. Так что, скорее всего, убежать просто можно. Мини-квестики, хорошо. With these chains on your wrist, you can't escape. Scopolamine, morphine, opium. Nothing but common drugs. Я понял. Что-то меня колбасит.
Хорошо. Так, я до ключа добрался. Даже до 2. Who's there? This way. You'll find. Save it. Let's calm down. The green gas leaves Я from поймался. here and it runs through the Dear whole Francis. building. Че он тут ходит? Да. Ну, говорит, в конце игры дадут. Не помню, эта дверь открылась. Хорошо. Там всем пофиг, я понял. Так, The это door дверь. is blocked on the other side. Я куда-то ползу. Ой, меня колбасит вообще. The green gas leaves from here and it runs through the whole building. It's impossible to break this chain with my bare hands. This lever must turn on the gas machine. Я еще правильно иду? Или вообще уже куда-то забурился? This valve controls the pressure. А, вот и воздух, как ты говорил. The control wheel is missing. А, не хватает колесика. There's nothing happening. Где мне колесо достать? Можно это отвинтить? Не, он в обратную крутит. Не пойдет дело. Крути назад. Можно какой-то отвинтить? Нигде не валяется, просто колесо. А тут тоже нету чем винтить. 2 должно колеса быть. Лишние нигде не завалялись. This padlock is too complicated Начинается. for me. Не подходит.
It's done. Now for the others. The door is blocked on the other side. Так, ну в принципе это я сделал. Электричество. Let's calm down, please. Pain is just information, dear Ну, я friends. типа могу отвлечь и уйти, но ты говоришь еще с пациентами, но я нигде никого не встретил. What? If you don't kill me, he will. My poor friend, I fear your mind is lost forever. Где тогда пациенты, которым я могу помочь? Ну, тут вопросик, тут что-то надо сделать. Но я ничего не нашел. Так я не знаю, что это. Или это с тех, что ты мне уже говорил. Тут вопросик, тут что-то точно есть. Главного прохода. Я теперь уже не знаю, где тут главный проход. Я не могу сказать, что это, я же говорю. Если это что-то с новых, ты мне это не советовал? Главный проход? Я вообще обнаглел. Вот тут ни одна дверь не открывается, не знаю. По идее, я уже могу выходить, наверное. Свет-то врубил. Осталось только тогда найти, кому помочь. Хотя с меня такой помощник. Я когда с отсюда вышел... Давай после стрима гляну. По-моему, что-то я не помню такого названия, что ты мне раньше говорил. Или говорил, но у меня склероз. Я говорю, пора уже запомнить. Что вы подписаны на неадекватного стримера, еще и это... склерозника. Из вот этих, которые должны помочь, что ли? Ой. Выскочил, даже не смотря. Так. С того момента я вроде ничего особого не нашел, да? Значит, надо вот там, наверное, пройтись. Я запутался просто. Прикольно. Здесь, да, имею в виду? I don't know what you're doing there, but you don't seem to be friends with the nurses. I can help you. Help me, and I'll owe you one. What do you want? Sleep. That's all. Sleep? You don't want to leave? No. Have you seen the storm that's brewing? I'm fine here. Except for one problem. You want sleeping pills, right? Yeah. And in exchange, I can make noise. Lots of noise. You'll draw the guards to your cell to allow me to escape. So, you in?
Find something to make me sleep, and I'll take care of the guards for you. Ну... I'll find you some pills. Go look in the storage room. There must be sleeping pills there. Я не ориентируюсь, где тут кладовая. Для жанра короткая. Ладно, первый просит снотворное. Допустим. Кладовая. Где тут кладовая? Ну да, ну да. I'll go take a look. Get me out! What is welling up inside me? I feel it in my head and in my body. Кем еще? Кто? Где? White nourishing foam. Понятненько так. I could use this control wheel to turn О, the valve колесо whistle. нашел. Ну, этом. Ё-моё. Они прямо со всех сторон теперь. В Elden Ring, чи в Dark Souls, по-моему, тоже ж можно было всех мочить. Ладно, мы вылезли с оттуда. Дальше что? Я пока только одного нашел, кому надо помочь. Раз тут есть вопросик, значит тут что-то есть все-таки. Тоже, может, колесо есть? Которое я не увидел. Что тут за вопросик? Что тут? По-любому можно, наверное, взять. Что-то нифига не берется. На что забить? Выходить вообще с этого? Where do they keep their sleeping pills? О, снотворное. Ты же сам сказал, чтоб я квесты прошел какие-то. My new friend's sleeping pills. Все, я поймался, да? Нет?
Так, ну ладно, снотворное есть. Одного мы нашли. Let's calm down, please. No, no! Pain is just information, dear Francis. Invaluable information for my research. Kill me! Kill me! What? If you don't kill me, he will. My poor friend, I fear your mind is lost forever. I've got what you want. Show me! There. And remember, they don't come for free. Don't you worry, you'll have your diversion. Go on now, go hide yourself. The crows! They're everywhere! Make them go away! That nonsense again. I'll go take a look. Понятно. Что, кто-то тоже, по-моему, меня хватал. Нельзя куда-то залезть. Я не знаю, как остальным помочь. Я их не нахожу. This way. Just you wait. Who's there? Короче, дела такие. Может, выходить уже? Ну, в смысле? С психушки. А баны за это не дадут? За такие игры? Короче, я не могу найти, кому еще помочь. И ты говорил, забей. Now for the next step.
There's nothing happening. Не происходит, надо еще кольцо. Я знаю где, но я что-то не нахожу его. Или все-таки с электричеством рубануть? Электричество вроде уже можно запустить. А вот колесо. Еще одно. Так, тут электричество, а тут... Не тут. Или тут. Я запутался, говорю. I've got to hide before the guards see me. Fuller's gonna think we did this. Так, а где тут прятаться? We gotta tell him, though. Тут только есть. Я не понимаю, где потолок, где что. Ой, я сюда же и вышел. Все, отвлеклись. Никого нету, можно идти. Is that you? Don't you worry about the doctor. Right now, he'll have plenty to keep him busy with his precious machine. It gives us time to get away. I'll undo you. Get away? Get away where? I can't go anywhere. It'll find me, like it found me here. You're mistaken about the beast. Don't stay with me, or you'll end up the same way. You're Sanders, aren't you? I heard you from my cell. What did they do to you? What does Fuller want with you? The doctor? You think it's the doctor who scares me? The doctor wants to heal me. But he's the one who's crazy. He wants to restore my sight. He wants to give me back my eyes. And yet I told him that I didn't want him. I do not want to see it anymore. The real culprit is Sarah. Her and her accursed paintings. You're kidding me. You're talking about Sarah Hawkins. The one and only. The legendary. There is no artist more enlightened or cursed than Sarah Hawkins. In her office, I saw signs of a ritual, perhaps an invocation. These things, that's what makes you say she's cursed. You're wrong. It was not an invocation, but a revocation.
But she failed. And that's what counts. What's going on this island? I'm so sorry. We should never have met. What are you talking about? Destiny! It has trapped you. Don't let it see you, or you won't be able to escape it. Don't look at it. That's how it finds you. What finds me? Sarah Hawkins' visitor. The Shambler. Sanders, pull yourself together. Without her, it's no longer possible to save me. No! Sanders! What the hell? I gotta... Все, никуда не смотреть теперь? Или чё, или рано? This is insane. What killed him? Damn! The gas! Oh. My head. Later. We need to move on. Понятненько. Весело. Типа я прошел. Не знаю, кого-то я пропустил, я долго бегал. Но что-то они не особо со мной захотели разговаривать. Who goes there? That nightmare again. I need a drink. О, нужно выпить, он хочет выпить. $12, значит, половину прошли. You're awake, Mr. Pierce. How do you feel? Did I sleep long? The day is only starting. It's fine. Понятно. Что, мне с вами переговорить или все? А, вот переговорить. How's our fugitive? Dr. Fuller hasn't reported your disappearance to the force, but that'll come soon. Bradley? Who else would it be? Mr. Pierce, are you all right? You look like you saw a ghost. There are things I can't explain. Tell us. What happened? Давай спокойно ночи. Так, что происходит? Половину я не могу ответить. Угу. А вот медицина, не могу.
Спокойной ночи, да. Seems you two know each other pretty well. It's a tiny island. Everyone knows everyone. Especially since I'm a police officer and Marie's a doctor. The chemistry is obvious. I do seem a little bit stupid, don't I? Anyway, let's get back to the business at hand. What I'm sure of now is that the Hawkins case isn't just an accident. And what brings you to that conclusion? The fact that Charles Hawkins survived the fire. I don't understand. Mr. Hawkins was buried. That's what he would have you believe. I have a hard time believing you. You were there, Bradley. You even opened fire on him. I'd remember that. Why would he fake his own death? Do you think he covered up his wife's murder? That's possible. Seems hard to swallow. Don't you have anything more concrete, Pierce? Это особняк не то, да? Bradley, what do you remember? I don't understand your question. The night we went into the Hawkins mansion. You don't seem to remember the tunnels and what occurred there. No memory of going down any tunnel. No, we were in the manor, then, Then what? The rest is quite blurry. I don't recall how I came back home. And then? I went to visit you at the hospital, and called on Marie's help to get you released. And you don't remember the events of the tunnel? I don't. Let's talk about something else. Не помнит ничего. I found a file bearing Sarah Hawkins' name in the Institute's basement. It makes sense. A powerful family like the Hawkins had the means to hide such a disgrace. But everyone knows the Fullers have been taking care of the Hawkins for at least a generation. And all were aware of Mrs. Hawkins' fragility. Perhaps, but no one would allow a psychiatric internment. From what I read in the file, Fuller used her as a subject of his experiments. Francis Sanders and Sarah Hawkins, subjects of Dr. Fuller. Why those two? Given the energy he pours into Riverside, I presume it was Fuller's creation. His father's, to be correct. He was a surgeon on board the Scylla. He founded the hospital in 1904 with funds from the Hawkins family before he died and his son Thomas Fuller took over. Two families inextricably linked. Most island families are that way. Captain Fitzroy's father was also a seaman aboard the Scylla. Powerful families dominating everything. Yes, and as you could tell, Dr. Fuller is like some crazed emperor. He wouldn't be happy if he knew we were snooping around. I know the risks. I don't fear him. Do you wish to know anything else? Dr. Fuller seems to be leaving a trail of corpses. Not to mention those strange machines, chains, and tools of all kind. Yes. I've been telling you that Fuller uses his patients as guinea pigs. What I saw was more akin to torture than medicine. Do you even hear what you're saying? Dr. Fuller is highly respected. It's the truth, Ethan. And I'll prove it to you. I'm listening, Mr. Pierce. Да все, походу. Это я не могу. I have flashbacks. They haunt me. What did they do to you? There was that Dr. Fuller. And a nurse. Blood. Everywhere. My legs. The pain. I couldn't bear it. I was screaming. They injected me with something. I woke up at the Institute. Bradley was there. And how you scared us. You seemed demented.
You likely woke up during the anesthesia. No wonder those memories haunt you. What in God's name were they doing to you? What happened afterwards? When I woke up the second time, I was in a padded cell. That's where you found me, Doctor. After you released me, I got a good look at what's in store for the patients of the Riverside Institute. Hallucinogenic gas pumped into the cells. An infernal machine. Horrific medical experiments. Impossible. Dr. Fuller would never do such a thing. You should believe it, Ethan. What Mr. Pierce saw is precisely what I've been trying to prove. Did you discover anything else? I met a Francis Sanders. Do you know him? Of course, he's a patient. Or was. I haven't seen him since Dr. Fuller had him transferred to the basement. He knew Sarah Hawkins, and that's what killed him. What? How did he die? I'm not sure I can explain it. Tell me how Mr. Sanders died. I didn't see what, but something was there, with us. Of what do you speak? Sanders said it was Sarah Hawkins' visitor. He spoke of it like a living being. Sarah Hawkins? Have I missed something here? This makes no sense. I don't see how it can help crack the Hawkins case. You really think she's involved? How could she have murdered Mr. Sanders? Francis Sanders mentioned Mrs. Hawkins just before dying. It's no coincidence. You know, Francis Sanders was a well-known art collector. I guess you can still pay a visit to his wife, Irene Sanders. An art collector, you say? That's probably how they met. If you plan on having dinner at the Sanders household, please spare the widow the tale of her late husband's suffering. I don't agree. She deserves the truth. But that truth may be biased. We don't know the bottom of it. Так. В лицо правде или благоразумие? Давайте. Лицо правде, благоразумие. Благоразумие. You're right. Without a plausible explanation for what I saw, let's not jump to conclusions. That seems wise indeed. Very well. I'll go to see Francis's widow. Perhaps I'll find a link between her husband's death and Sarah Hawkins. Don't end up in the hospital this time. I'll do my best. Так, ну типа того. Все ушли спать, да, Рома, ты еще тут вроде? The other night's events are still confused in my head. Короче, как всегда, монетку подбросил, если вы не поняли. Вы ж не видите, что я тут делаю. Короче, хорошей концовки не будет, я все понял. Хорошо, хорошо. Да, может, когда я его увижу, уже и спать будет пора. What can I do for you, sir? Mrs. Sanders, I'm a private detective. We must talk about your husband and his ties to Sarah Hawkins. Can I come in? You may. However, before we go any further, please know that my husband died yesterday. That is precisely what brings me here. Well, well, look who's here. You know each other? We met briefly. Time enough to iron out a few matters. The main thing is that we understood one another. The brave detective has a talent for sticking his nose into my business.
I bump into her every time I'm investigating someone's death. It's a small island, Detective. My island. It's better that it's you bumping into me. You're investigating Francis' death. Why? Who hired you? I spoke to Francis before he died. His story suggests a link to a case I'm working on. Well, since this business has got nothing to do with me, I'll be in your husband's office, Irene. We'll carry on later. Very well, Miss Baker. This way, Mr. Pierce. And do make yourself comfortable. It would seem that you have much to tell me. May I inquire as to when you had the opportunity to talk to my husband? Yesterday. I met him at the hospital. He spoke to me about Sarah Hawkins. Oh, of course he spoke to you about her. That's all he talked about. Sarah Hawkins and her paintings. Please forgive my tone. The fact is that I have not been allowed to see him since he was interned. You, on the other hand, a perfect stranger, were able to see him and even talk with him the day he died. How was he? Were you present when he had this attack? What happened? Так, сейчас я буду выбирать. Время ж не идет, время не идет. Так. Головки не будет, это я понял. Там может она и закончится за 5 часов. Но я ж не буду сидеть тут до часа ночи. Минут через 10. Я понял. Ну тогда все, застрянем часов на 20. Короче, все. На этом прохождение можно закончить, да? I expected to find you more grief-stricken than this by the death of your husband. I do not like the tone of your allusion, sir. I had long months to weep every tear in my body, and to accept, if not my fate, at least that of my husband. And so I'm sorry to disappoint you if you're expecting more hysteria and grieving widow in my voice. Rest assured, however, my anger is real. I need to understand. How could this happen? In a reputed institute? And right before your eyes? Did you not do anything to help him? Так, может и не страшный. Понятно, хорошо, спасибо за подсказку. It's terrible what happened to your husband, but I had nothing to do with it. I was injured, and I came across him in the hospital quite by chance. Injured? Well, I'm delighted to see you in such fine fettle, Detective. Not everybody enjoyed such a prompt recovery. I suppose Fuller does do miracles now and again. Luck is obviously very kind to you. Oh, I'm tired, Mr. Pierce. I would be grateful if you could tell me what you expect of me, and then leave. Так. Он быстрее, понятно. Did your husband talk to you about Sarah Hawkins' visitor? A shambler, to use his precise terms. Well, you can't imagine that's all he talked about. It's exhibited at the center of the gallery. No better place for the painting that endowed him with the privilege of such a shameful and miserable end to his life. Hold on. The Shambler is a painting by Sarah Hawkins. Who else to paint such horrors? Take a look for yourself, if you feel so inclined. It is my only lead at this stage.
I suppose I have nothing to lose. Then you have paid no heed. For my part, I refuse to set foot in that gallery again. But if you're so eager to see it... Thank you, Mrs. Sanders. I won't be long. Он быстрее, я понял. Значит, это надолго, как я сказал. Did she really care for him after all? The day the Shambler came into the Sanders' lives. Frances Sanders and Sarah Hawkins were close. Friends, even? A house of artists. A house of artists. Sanders' accession register. He wrote beside the Shambler, "Finally." What did Sarah Hawkins fear so much that she didn't want to sell the painting? He finally won. Was Sanders aware of his imminent doom? She first refused to sell the painting. How did that make her feel? She despises Sarah Hawkins, but it's the painting she truly hates. Why? Всё. Хана мне, да? The Shambler. I need to see it. Ты уверен, что надо взглянуть на нее? Чё-то неохота. Выглядит так, и говорят все, что не надо Let's see what смотреть. this cylinder has to say once it's inserted in a phonograph. Говорят же, ж не надо. I could use one of those. Strange. For months, Sarah Hawkins refused to part with her painting, to finally give it away for nothing. A strange Amerindian pendant. Another volume of the Reverend's wife's diary. Получен ключ. Читать или не читать? Ты сказал не читать вроде.
Откуда я знаю, что это за книга? Давайте читать, не читать, как всегда, это, если не успеешь написать. Так, это читать, это не читать. Монетка. Руба стала, блин. Ладно, читать и читать второй раз. Да ты прикинь, второй раз руба. Разве такое может быть? Читать. 3 раза подкидывал. Это, наверное, плохая книга. Ты же говорил не читать черные. Наверное, не надо было читать эту. Просто я не знал, какую можно, какую нет. Это тоже? Чё, переговорим с тобой? That's twice you've stepped on my toes, detective. Try not to make a habit of it. I've got a lot of bad habits. Some can be more fatal than others. What have you come looking for in this gallery? I'm not here to cause trouble, if that's what's worrying you. Worry me? Don't overestimate yourself. If the last beating wasn't enough for you, I can always give it another go. But as long as you keep out of my way, you're free to carry on with your visit. And you? What brings you to the Sanders home? I'm here on business. Irene asked me to liquidate all these paintings. She doesn't intend to hang around here for long. Why you? Believe it or not, there aren't many collectors on Darkwater. It needs someone with a network, and a means of transport to the mainland. A choice that comes down to Fitzroy and me. And I'm far more pleasant, wouldn't you say? Not now, sweetheart. I'd like to read this without some snoop looking over my shoulder. Ну тут прятаться можно. Вот я и не узнал, какую книгу можно читать, а какую нет. These artifacts date from pre-Columbian times. These artifacts date from pre-Columbian times. The man transformed an entire wing of his manor into an art gallery. То бродяга, я уже понял. Сейчас я посмотрю. Или сейчас нельзя будет все равно ничего. Ну там только рука была. А, вот Why еще. was he so interested in old weapons? Смотри, бродягу пропустишь. Наверное, же здесь уже. Есть ручки, но он не берет. А ручки показывают, как будто можно взять. Ну ладно, подходим. Я ж надеюсь, ты тут.
какой красивый. What the hell was that? Я ж не смотрел вроде на него. А знаю одного стримера, который бы сейчас бы вопил бы. What the hell was that? Ну там что-то уже показывают, только что. Так и не смотреть, и не шевелиться, и а как мне проходить тогда? Я и не смотрю на него. Он все равно ж меня видит, как ты говоришь. В чем тогда смысл, не совсем понял. What the hell was that? Как спокойно, если он меня видит, как ты сказал. Тогда я что-то не совсем понимаю. Так. Я пока совсем не совсем понял. Как? What the hell was that? А, то чернильницу, наверное, показывает. Ладно, давай в другую сторону. Вот так вот, типа. А не туда. Так какими делами? Я еще не знаю, что делать. Я вот увидел значок, но я думал, чернильница мне не нужна. Значит, не чернильница. Damn. Maybe I can use this dagger. Короче, он стекло разбивает, и он меня слышит. What the hell was that? Слишком палевно получается. Я не знаю своих дел, как я уже сказал. Ну это все оружие, может какое-то оружие. Ветки. Это тоже оружие. Понятно. I can't even touch it. Не особо что-то он бежит. Вот тут что-то есть.
стол, не знаю, что это. Что-то мелькнуло. Если оружие палевно, значит надо что-то... What the hell was that? Беспалевное. Короче, дверь мне пинка дала. Так, я не читаю, потому что это на спойлеры похоже. Спасибо, что заспойлерил все. А, это тоже чернильница. То, что я видел, это чернильница. Ну, теперь все. Смысл закончился. Damn it. Ха-ха-ха. Кинжал не помогает. Еще даже такое. Над чем-то другим надо. What the hell was that? Давай. Maybe I can use this dagger. Спасибо. What the hell was that? Damn. Maybe I can use this dagger. Вроде не говорил ничего. Значит, с этой стороны. What the hell was that? Damn. Maybe I can use this dagger. This dagger looks different. О, отличается. What's the matter with you? Хорошо.
А You sure you кинжал? won't be needing that hand? You're losing it, Detective. At this rate, you're right. The bottle will get you before I do. You didn't see anything. I saw you within an inch of putting a dagger through your forearm. Did I miss something more interesting? It's nothing. I think I just drank too much. That goes without saying. If you can't tell the difference between reality and fiction, then you're in real trouble. I ran, screamed, broke a pane of glass. You were in the next room and you didn't hear a thing. If I hadn't heard a thing, I'd still be in the other room. The door was blocked. I got in as soon as I could. I like to look after my goods. You mean me? Don't flatter yourself, sweetheart. I'm talking about the contents of this gallery. And by the way, where do you think you're going with that dagger? It saved my life. It's an extraordinary dagger. You should talk to Algernon Drake. He's an antique dealer here on Darkwater. He'll tell you all about it. From what I saw in the ledgers, it was him who sold it to Sanders. It's not your style to give me free information like that. Take it as payment for being my canary. A simple trade-off. Now go see your antique seller. I still got things to settle with Irene. Конечно, все быстро, когда все рассказал. Ты же сказал 5 часов. 5 часов мы точно тут сидеть не будем. Да, лучше интересно и мало, чем длинно и неинтересно. Длиннее в 5 раз. Вот то тоже. Лучше искусственно не удлинять. Странными недоквестами. Where's the bookseller? Another volume of the Reverend's wife's diary. Freud's The Interpretation of Dreams. It's the work that laid the foundations of psychoanalysis at the beginning of this century. А, понял, спокойной ночи. И, по-моему, 2 подряд. Не, ну видишь, с глобусом вроде понятно, я ж карту нашел. Но непонятно, как ориентироваться было по этим точкам. Потому что, ж говорю, не совсем понятно, цель куда показывает. Спокойной ночи, давай. А сейчас я тут возьму и подсказку не пойму, да? Там хоть была эта карта. Хорошо. Которую я сейчас не найду или не пойму. Вы ж меня плохо знаете. А вы говорите, короткая, короткая. Книжки, которые... Я уже профукал, да? Strange amulet. I have a feeling I'd better not touch it.
Понятно. Что ничего вообще не понятно. Мне надо в журнале теперь этого пса найти, что ли? И как туда попасть? Я вижу сейф. Сейф вижу, но что-то он не хочет к нему приближаться. The Book of Zion is the foundational work behind Helena Blavatsky's Theosophical movement. Its followers place truth on the same footing as a religion. Что делать? Читать, не читать? Я так и не понял. Читать, не читать. Кидай монетку. Читать опять. What does this strange book contain? This book contains опять темная. unholy knowledge. Да ё-моё. Я у тебя спрашивал, но ты не отвечал. Они все темные. Ты сказал, ты не поймешь, где темное, а где не темное. А где выбор? Ну уже все, две уже прочитал. Когда я у тебя спросил, как понять, какую нельзя читать, ты сказал, не поймешь. Хорошо. Только теперь уже будет плохая. Ну, шахматы вот. А, тут надо... Let's start over. Where did they break in from? Blood. Seemed like amateur work. Понятно. Ну все, печаль. No sign of struggle. If the burglar smashed this jar, it wasn't intentionally. Was he hurt then? What sort of thief leaves his tools at the crime scene? What killed all these animals? What happened that made the burglar flee before finishing his work? Хорошо, заигнорим. Меня заколбасил. What the? Charles Hawkins? Looks like the symbol rejected Hawkins. Where did I see it? What sort of power did Sarah Hawkins' painting possess? Sarah Hawkins helped hide something in this safe. Drake put in a great deal of effort to hide whatever is in here.
Everything is linked to the Sarah Hawkins case. Drake left instructions on how to find the combination of his safe. Понятненько, так. Нет хороших, я понял. Ну, в принципе, комбинацию к сейфу ты мне и так уже подсказал. В смысле, где искать. Is everyone on this island taking sleeping pills? What link did he find between Charles Hawkins and an old amulet? Или интереснее, кто? Понял. Ладно, амулет. Понятненько. Комбинация нужна. Давайте начинать разгадывать. Arkham editions. Never heard of him. How many volumes are there in this collection? Another volume by Arkham editions. Arkham editions. How many volumes are there in this collection? Another volume by Arkham editions. Arkham editions. Never heard of him. How many volumes are there in this collection? Another volume by Arkham editions. Не, на этой Arkham editions. ключ написано. Never heard of him. Тут написано ключ, и там написано ключ, и остаются шахматы. Может, 4? How many volumes are there in this collection? Может, так? 4? Cylinders that Drake tried to hide. I should perhaps listen to them. Может так, может не так.
4, допустим, есть. Там тоже написано ключ. И ты говоришь здесь. Возможно, а возможно нет. Что это означает? Слушать. And these red drops, like precious stones, lie fixed, set in divine gold. To be the guardian of the Grail does not protect me from its attractions, Henry. And I do confess it. I am willing to pay to know its secrets. Чегось? Это подсказки должны быть? I finally understood that we were only pieces on the chessboard of the gods. Let those of us who are still standing protect our White Queen from their dark soldiers. I see our number dwindling, and my will strengthens as my apprehension grows. We shall refuse to be the playthings of destiny. А, ну вторая цифра это шахматы. Dear friend, I thank you again for the anthology of the works of Arkham editions that you sent me. Volume 9, Azathoth and Other Horrors, seemed particularly relevant to my research. I never tire of browsing through them. А, вот книга, да? Dear friend, I thank you again for the anthology of the works of Arkham editions that you sent me. Volume 9, Azathoth and Other Horrors, seemed particularly relevant to my research. I never tire of browsing through them. А зато и другие ужасы. Это третья книга. А первая я так и не понял, что про Рубин, как ты говоришь. А я думал, другой надо искать. Давай посмотрим. Где это такое? Drake talked about a particular volume. So these are the volumes that Drake was talking. What did Drake say about this collection? Drake talked about a particular volume. So these are the volumes that Drake was talking. What did Drake say about this collection? Drake talked about a particular volume. So these are the volumes that Drake was talking about. What did Drake say about this collection? Вот и другие ужасы. 9, правильно? Вот, правильно, 9. Это понятно, разобрались. Что с шахматами? The queen has little protection. Это второе должно быть, да? The queen has little protection. Как должно 3 получиться, по-твоему? Книгу, ладно, разобрал. С шахматами фига непонятно. Ну, в принципе, если я сейчас первое разгадаю, а первое как разгадывать? Ничего не понял. Количество? Ну, это надо уметь играть. А я, как вы знаете, не умею. Ладно, а что с первой? О, еще подобрал книжечку. Все пригодится. Количество нападений, ну я понял. Но это надо точно сдать. Первое, что должно быть? Ладно, это мы уже поняли.
А где рубины? Я вообще что-то не въехал. Чаша где? Я читал, что ты писал, но я что-то ничего не вижу. Или я слепой, или я... Где какая чаша? А, вот эта чаша, я ее не увидел. Chalice of knowledge. Сапфиры и рубины, ага. Вспомнить бы какого цвета. Но рубины зеленый, да, нет? Нет, или наоборот. Или наоборот. Но они одинаково, раз. Или нет? Так их и так, по-моему, 5. Или я неправильно считаю. Так что в любом случае 5. Ну все, разобрались. 5, 3, 9, как ты говоришь. Единственное, да, я бы не разобрался бы с доской бы. Не знаю, вроде только крутит. Ну, вроде как количество, если я по вот этому граммофону правильно понял. Вроде 5,5 их. Сейчас еще раз. А, все, я больше никак, только крутить могу. Не, значит, не надо ничего нажимать. Значит, получается, последовательность мы разобрались. Я бы, знаешь, как сделал бы? Я бы просто выставил бы первое и последнее, а середину крутил бы, пока б не открыл бы. Потому что, я же говорю, шахматами я не очень. Как поворачивать? Ну так бы я бы сделал 5. 9 в книге было написано. А тут был так, просто крутил бы, пока б не подошел. Ну, я уже теперь знаю. Спасибо, спасибо. Единственное, что дольше времени потратил, потому что шахматами я фига не понял. Печально. Не люблю, когда награды не дают. Я люблю, когда вознаграждают. Все. Мне хана. Я куда-то переселился, тот же говорил. Уже 8-я голова? В смысле? Я что-то провтыкал. Вот это, наверное, была 7-я, что я сейчас разгадывал. Сейчас будет, да? Лучший квест? А у нас времени уже не так уж много. Я люблю, когда интересный квест. За полчаса отгадаем? А, ты все, уходишь? Ты справишься? Хорошо, ладно, спокойной ночи. Хорошо. О, загрузилось. Dr. Colden, this man's condition is deteriorating. What says Dr. Fuller? It's his patient, after all. He
He's busy with Captain Fitzroy. He specifically asked us not to bother him when that's the case. Oh, of course. I'll see what I can do. Mr. Blake, can you hear me? I'm Dr. Colden. We'll take care of you. There's nothing we can do. I tried talking to him. He's catatonic. Very well. I'll examine him. Severe malnutrition. Swollen abdomen with traces of petechia. Doesn't seem like an edema. Slight protuberances seem to indicate the presence of a foreign body. 30-year-old subject. Severe hypothermia. Erythematous papules around the eyes and eardrums. Necrosed palpebral tissue. Lord, this smell. His skin shows abnormal loss of color and seems dried out. He's totally dehydrated. His fingertips and toes seem to feature a slight ring under the skin. Tender at the touch. Slightly sticky. So, Doctor, an opinion? I'm not sure I have the necessary knowledge to treat this man. Don't say that. You're our most worthy doctor after Dr. Fuller. Some of his symptoms are beyond my comprehension. What did you find? Did you examine his abdomen? It would seem there's something inside. He hasn't eaten in days. Are you certain it's not an edema? No. Can't you recognize an edema? Pushing with your finger won't leave a trace. And look at these bumps. It's not like he could be pregnant. Whatever it is, this man has something inside him that shouldn't be there. We should operate on him at once. Dr. Fuller said not to worry, that the edema would go away by itself. You know, I'm not sure Dr. Fuller is telling the truth. In spite of the muscle contractions, his arms seem limp. Yes. They can't have decalcified, not at this rate. And yet, if there is a bone in this arm, it's softer than that of a newborn baby. What about his cranium? It's soft at the touch. It does seem like the skull of a baby. Look at these sticky rings growing at his fingertips. What can be happening? I'm sure you'll find an explanation. You have to. I see signs of hypodermoclysis, but he's still dehydrated. When was his last IV? He's constantly under perfusion. I've even gone beyond the recommended dose to no avail. And you won't believe me, but when we bathed him earlier... He seemed to feel better? Yes. Like he needs an aquarium, not a perfusion. But that doesn't explain his condition. I almost don't believe it myself, but these symptoms are not those usually associated with the human species. What do you mean? Don't tell me you believe in extraterrestrials. No. This poor man is from our world, all right. But his body is undergoing unnatural mutations. And this transformation is killing him. His body simply can't cope. Where could he have gotten such an infection? I pray that it's not here. Dr. Colden, may I know what you're doing to my patient? What I'm doing? How about what you've done to him? Let us calm down, my dear Marie. I don't appreciate your tone, nor your insinuations. I've done to him what I do to all my patients. Provide him with the best available care. Your imagination is without limit. It's your homemade drug again, is it not? Those people are not your guinea pigs. There. What have you seen to put you in such a state? I've seen suction cups on his fingers.
His falling body temperature, his dehydration. Had I only read the report, you know what I would have concluded, Doctor. Do I? Tell me anyway. I'm curious. He's no longer human. These are the attributes of an animal. Fascinating. An animal, you say? Could you be more precise? Cephalopod, perhaps? This amuses you. Your reaction does. I know your thirst for knowledge, Doctor. It's your innocent worries for this man that have you overreacting. For this man, and the others whose medical files you've been hiding. I have to protect my discovery. These people owe me their life, but the world isn't ready yet. It will be, in time. I will not let you do this. You disappoint me, Marie, but I still have hope you'll one day share my point of view. In the meantime, take care of your own patients and try not to forget who you're dealing with. Was that a threat? What did he mean? It was a warning. Dr. Fuller is this institution's founder and one of our profession's most influential voices. My word is of no weight against his. If I continue to protest, I will only ruin my reputation and career. It's scandalous. Can't we do anything? Is there no evidence of his crimes? Oh, that evidence exists. I'm sure of it. I need to find the missing medical files. And where would you find those? In his office? What if you get caught? I'd rather not think about that. I'm counting on your discretion. Of course, Doctor. You can count on me. I'll keep Mum. Короче. An unknown medicine. Judging by the other ones, it causes heavy side effects. Hay fever. What's he doing here? Doctor, please. My chest. Oh. His perfusion of a semi-physiological solution doesn't seem to work. He's undergoing a ventricular fibrillation. Nurse? Deborah, come and help me, please. His potassium level is too high. Replace it with 2% glucose solution with insulin, calcium, and sodium bicarbonate. I'll tend to it right away. Thank you. He's in your hands. Ah, the whaling station. What's wrong with me? What are you talking about? Doctor, that you? Yes, it's Dr. Colden. Tell me what happened. It's the old whaling station. See? What did you see there? Nothing. Nothing at all. The floor was all rotten and I fell straight through. And that's how you broke your back? Perhaps. No idea. Passed out. Mrs. Sanders? Тут все, что ли? Весь город. What is the boiler room key doing here? The key to the boiler room. Not where I expected to find it. The key to the boiler room. Да бери ты, чё ты не берешь? Что, мне не надо в котельную? Так нафига тогда ключ? Почему я не могу взять его? Intoxication from breathing organic vapors. Или я должен потом вернуться, вспомнить, где он там? Another insomniac.
I should find the cause for such a widespread trouble. Dr. Colden, here you are at last. This patient was again brought up to the psychiatric wing. We've been following the treatment you prescribed, but the dysgeusia persists and he's lost a great deal of weight. We haven't been able to move him. The stress makes him hyperallergic. Sir, I am going to examine you. Do you understand? Inject him with a dose of pentobarbital, intramuscular, so that I can conduct the clinical examination. He bit his lips so much, they're still bleeding. White froth, evidently because of such drooling. His binds left bloody wounds. So, Doctor, what should we do with this patient? Those basement brutes tied him up too tight, and now he's hurt. I keep trying to heal his wounds, but he reopens them. Do you have a diploma as a nurse? Excuse me? So take care of this man. Короче, игра сохранена. Может, надо выходить? Потом продолжим. Или еще пошастаем. Все уже побежали спать, так что есть ли смысл продолжать? Ладно, до следующего сохраненки. И спать. Gentlemen, may I help you? We're waiting on news regarding our mother, Maureen Harding. She came in with a kidney problem, but we haven't heard anything since. I'm sorry. Dr. Fuller is a very busy man. Well, is there anyone else who can tell us what's going on? She's our only family, you know? And we can't even see her medical file. Don't worry. I'm aware our institution is not always welcoming. But your mother is in good hands. I'll tend to her myself. And keep you informed at once. Would that suit you? Well, that sure sounds great to us, Doctor. Thank you. But those are just words, so we're not budging. Very well. At least I'll know where to find you. Где ее искать? Patients and hospital personnel eat the same food. Watch out for the water, Doctor. No, you're pulling my leg. I'm not joking. I saw the schedule. She's alone in the bathroom again. And she still says nothing to that old witch, Donovan. Oh, listen to the way you talk, you naughty girl. And the answer is no. You can imagine that she doesn't dare say a thing. That silly goose lets herself be trodden on. Oh well, at least we won't have to clean for a while. And just wait and see the next time the water's cut off. It's a real show. The answers must be hidden in Fuller's office. Итак. Everybody says it. She's a witch, an old hag. I didn't make this up. And I'm the one who pays. What a pest. Elizabeth? You all right? Why is this room in such a state? Because, as always, I'm cleaning it by myself. And the water was once again shut off this morning. I had to bother Mrs. Donovan again, giving her a new excuse to belittle me. Come now. Don't let that witch sap your morale. We're lacking in qualified personnel, and she knows it. Her petty punishments won't last forever. I'm trying, Doctor. I'm trying. It's just that sometimes I imagine she shuts down the water herself, just for the pleasure of harassing me. Her time is much too precious for these kind of petty games. Anyway, I've learned my lesson. I'll hold my tongue next time. Courage, Elizabeth. Thank you, Doctor.
Так, до следующего сохранения. Сколько можно шариться? Тут все равно уже никого нет. I have little time for you, Doctor. You'll find out that it's not only the doc. Wait a minute. Where do you think you're going? Dr. Colden. Mrs. Donovan. Nobody goes into Dr. Fuller's office. But rest assured, I'll tell him you came by. That won't be necessary. Thank you. I will tell him, nonetheless. Все, сохранился. Спасибо, что смотрели, подписывайтесь, ставьте лайки, делитесь с друзьями, вам не сложно, мне приятно. Чем больше, тем интереснее, веселее и так далее и тому подобное. Увидимся в новой игре позже, а сейчас мы пойдем спать. Не знаю, сколько нам осталось, наверное, много, но уже все. На сегодня